rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So barkanku da sake zuwa ajin koyon lissafi. So a previous class namu under set mun yi magana akan set tun daga introduction muka yi set har muka examples a set. So yau muna son mu yi magana akan Venn diagram wato continuation na sets din kenan. Wato za mu using wa'annan duka abin da aka koya a set din into Venn diagram za mu yi apply na shi Venn diagram. So wannan question da muke gani akan board aka ce in a class of 500 finance students in school 350 study chemistry and 200 study physics. So if 90 students study neither chemistry nor physics, neither nor in na mun make nufi 90 numbers is studying chemistry ba kuma sannan ba su studying physics ba, neither physics nor chemistry kenan. So shine ba wanda suke studying a chemistry da physics. Sai aka ce find how many students study both subjects. So shi dai Venn diagram wani ne ya inventin nashi sunansa John Venn. To shine daga sunan nasa aka saka Venn diagram. So wannan shine Venn diagram. So wannan idan kuka duba akwai masu 2-2 sets sannan akwai masu 3-3 sets. So wannan 2-2 set ne tunda muna magana akan subject guda biyu, chemistry da physics. So kaga sai mun zana cycles din mu da Venn diagram guda biyu. Kaga zaka zana haka, wannan kuma zaka zana shi haka. Zai ba da su tsakanin nan, wannan shine intersection din wannan da wannan kenan. Inda suka haɗu intersection da kuka yi magana a set kenan. So wannan chemistry sai mu bashi C, physics kuma sai mu bashi P. Kaga wannan shine intersection din su tsakiyar su kenan. Sai aka ce in a class of 500 final year student, wannan shine universal set din mu complete kenan total. Kaga shine universal naka. Sai mu sashi a nan sama 500. Sai aka ce 350 study chemistry. So cikin chemistry kaga sai mu sa 350. So amma fa da aka ce maka 350 study chemistry din nan ba only chemistry aka ce ba, aka ce da 350 study chemistry. Sannan nan 200 study physics. Ba a ce ma only ba. So sai kuma aka zo aka ce if 90 students study neither chemistry nor physics. Ba su yi ko ɗaya daga ciki ba, kaga su suna waje kenan. Su ba su yi wannan ba kuma ba su yi wannan ba, kaga ba za su shiga ko ina ba, suna waje. So sai aka ce how many students study both? Both yana nufin mai intersection din duka biyun su da chemistry da physics. Sun yi studying duka biyu, kaga nan tsakiya kenan. To tunda ba mu san shi ba, kaga sai mu ce let it be x. Shi za mu nemo kenan wanda suke studying both. To yanzu kaga wannan x din za mu ɗauka mu yi minus x a nan, nan ma za mu ɗauka mu yi minus x a nan, tunda ba only physics da only chemistry aka ce ba. Kaga yanzu idan muka yi total din wannan plus wannan na tsakiyan plus wannan is equals to the universal, tunda total din wannan gaba daya shi 500. So kaga yanzu sai mu ce 350 minus x plus wannan x din namu da tsakiya plus 200 shi ma minus x sannan plus wannan 19 equals to wannan total din namu universal 500. Dole ka in baka hada da wannan na wajen ba tunda shi ma ai yana ciki, kawai dai ba a ce maka shi sun yi study chemistry ko physics bane, amma dai suna cikin class da suka yi graduating. So kaga nan 350, kaga yanzu nan minus x plus x ya tafi 350 plus 200, kaga wa mu 550 plus wannan 19 zai ba mu 640. So 640 minus wannan x is equals to 500. So minus x din mai yana is equals to 500, da mu yi fraction of like terms. Wannan idan ya cross equality sign din zai canza daga plus zuwa minus. Kaga nan muna da minus 640 kenan. So minus x is equals to 500 minus 640, kaga zai ba mu minus 140 kenan. So wannan minus din kaga zai cancel wannan minus din. Therefore x din mu shine 140. Kuma kada ku manta wannan x din namu shine a nan tsakiya. Wato shine number of students that study both subject in duka biyu kenan. Sun yi study chemistry da physics shine 140. So sai mu solve question B kenan, wannan ya zama to shine A din mu 140. So B din mu kuma aka ce how many students study only one of the subjects. Only one yana nufin ko chemistry shi kadai ko kuma physics shi kadai. To kaga kenan za ka kawo 140 ka sa a nan, wannan shi ma za ka kawo 140 ka sa a nan. Kaga kenan 350 minus x is equals to 350 minus 140. Menene in kai subtracting 140 plus 350, 350 idan ka cire wannan 100 din zai baka 250, sannan ka cire wannan 40 zai baka 210. Shine na chemistry. Sai mu zo mu da physics, shi kuma 200 minus x. Kaga shi ma za ka ce 200 minus x din mu shine 140. So 200 minus wannan 140 kaga zai ba mu 60. Kaga sai ka hada su. Shine number of students da suka study only one subject, masu one subject kenan da chemistry da physics. Kaga sai ka hada su 210 plus 60
will be equals to, therefore number of students that study one subject, that study one subject is equals to 210 plus 60, which is equals to 270. Sannan shi kuma wannan na uku aka ce how many students study at least one subject. At least yana nufin akalla dai one subject suka study. Kaga zai iya yiwa one subject ne ko kuma two subjects. Kaga za mu fara daga one subject, su ne muka yi su anan. Mun yi na one subject 210 da 60 din, kaga sai mu hada da su shine C namu kenan. 210 plus 160 su ne na one subject, sai kuma na two subject in combination shine wannan x din 140. Kaga shine zamu yi adi, shine zai ba mu wanda suka study at least one subject, one subject ko kuma two subject. Ko idan akwai 3 ma za mu hada har da 3 subject ne. So kaga 210 plus 160 shine ba mu 270 anan, 270 plus 140, kaga 270 plus 100 din zai ba mu 370 plus 140 zai ba mu 410. So wannan shine number of students da suka study at least one subject. So mun gode da kallon bidiyon mu. Idan mu kai subscribe YouTube channel din Bokuyi a Admin Community Service.